Hi guys, this is my Okay, so just a quick sound test. Ang sabi nila, itong Django Jr na to is katumbas ng Taylor Baby na travel guitar. Actually, ito yata yung third version ng Django Jr. Yung first version is yung regular lang. Yung spruce version at saka mahogany. Ganito din yung color. Tapos yung isang version is yung Tokyo Edition na merong Chinese ay Japanese text pala rather dito sa side tsaka dito sa gitna. So ito yung pinaka-design niya. Parang Crusader. I think that's a Crusader. Yan. Tsaka dito meron din siyang Crusader. Yan. Ayan ang design niya. Ito pala yung likod na bridge. Okay? Sound test tayo, no? Yun, so, ayun, sound test na, narinig nyo naman, napakagandang quality. I only bought this for 7.5. Again, it's 7.5. Sa online reseller ito. Check the link on the description. I'll give the Facebook page of the seller that sold me this D&D Django Jr. Kasi nag-check ako sa D&D store sa may Rosario. Actually, taga Pasig ako. So, nung chinek ako dun sa may main store nila sa may Rosario, wow, this is 10,500. So, isipin mo, ilang thousand siya natipid ko, 3,000 pesos. Plus, ang daming freebies, di ba? Sulit na sulit. Thank you dun sa nag-sell sa akin kay Sir Mac. Thank you so much. I really love this guitar and actually, this is my first official guitar na binili ko na brand. Kasi ever since bumibili na ako mga second hand, I had a Yamaha JR1 pero hindi ko siya nagustuhan. So, binenta ko din siya. And this is the man. So, I hope you enjoyed the video and good luck sa mga new musicians and guitarists na tulad ko. I hope magustuhan niyo yung music or quality or some quality na itong Django Jr.
Good luck! Have a nice day, everyone.